the 16th of October, 2017-0000 Puigdemont, en el homenaje companies en Barcelona. REUTERSSe podr decir llega el día culminante del proceso de la Independencia de Catalu, pero tras la comparecencia del presidente Carles Puigdemont en el Parlamento de la semana pasada, en la que hizo una declaración unilateral que quedó suspendida segundos después, nadie puede asegurar que no existen más. Antes de las 10 de la mañana el gobierno de Mariano Rajoy tendrá la respuesta a su requerimiento de la semana pasada a Puigdemont para que aclare o declaración o no de independencia. Todo apunta a que el presidente de la Generalitat volverá a ratificar que el mandato del referéndum del 1 de octubre era aposta por la República Catalana, pero sin especificar si hubo una proclamación expresa y hablando de nuevo el diálogo con el Estado. Puigdemont se escuda, previsiblemente, en la posibilidad de una mediación de Europa para conseguir encajar el modelo catalán, pese a que sus socios dirían por boca de su líder Oriol Junqueras, ya le advirtieron que el único diálogo que aceptarán para consensuar el traspaso hacia la réplica. Fuentes del gobierno recordaron anoche que Puigdemont está obligado a ofrecer una respuesta clara y sencilla al requerimiento. Rajoy advertía a través de sus portavoces que cualquier otra contestación, si una carta o la simple reiteración de su discurso, no evitará la aplicación del artículo 155. Es una respuesta clara por parte del presidente de la Generalitat podrá frenar la activación de la cita de previsión constitucional, se hablaron desde el gobierno. Sin embargo, aquí en debitemos Puigdemont no si sino a los diputados de la CUP que podrán abandonar sus escaños en el Parlamento echando en minoría a Junts pel. La formación anticapitalista pide este fin de semana una respuesta entidamente afirmativa de Puigdemont al Estado conforme ha proclamado la secesión y asegura que pedirán un pleno extraordinario en la Cámara catalana para que esta declaración adquiera solemnidad. A los políticos nos toca obedecer las decisiones del pueblo. No hay nada que votar, nada que consultar, nada que dialogar, destaca la diputada de la CUP en el Parlamento Gabriela Serra, quien ha dicho lo primero y más inmediato es la declaración de la réplica. La diputada ha dicho estudiar en abandonar el Parlamento en función de la respuesta de Rajoy. Para intentar salvar el escudo de la CUP, el presidente de la Generalitat podrá realizar un acto no oficial de apoyo expreso a la República Catalana buscando la unidad de todas las fuerzas políticas soberanistas y de las asociaciones, siempre al margen de la respuesta a Rajoy, según apuntaron algunas fuentes. YSQ Puigdemont mira con recelo la reacción del Estado. Tras depositar una corona de flores ante la tumba del presidente de la Generalitat Republicana el US Companies, coincidiendo con el 77 aniversario de su muerte, el actual responsable del gobierno quiso reiterar nuestro compromiso con la paz, el civismo, la serenidad, y también la firmeza y la democracia, como inspiradores de las decisiones que hemos de tomar y hizo una nueva aplicación a la unidad del independentismo. También insta responde con valores cívicos y democráticos las articas en estas horas de difíciles y eleva esperanzadas que vive Catalu. Contra la violencia, civismo contra las amenazas y el miedo, esperanza contra los provocadores, serenidad contra los insultos, respeto, afirma el presidente, quien insta dar valor a los votos y no es solo al dinero, en alusión al referéndum y a la fuga de empresas por el proceso soberanista contra quienes ponen la economía al servicio.
de los intereses políticos, la determinación de nuestros países y de nuestros trabajadores de construir para esta libre competencia, las fuerzas independentistas que se concentraron en la ofrenda floral a la tumba de compañías apelaron toda la unidad para mostrar firmeza frente al Estado. El vicepresidente del gobierno, Oriol Junqueras, considera que es necesaria para cumplir el mandato de la Mera de Cataluña de conseguir la independencia desde la voluntad de diálogo, al menos con el mundo. Seguro que hay mucha gente que tiene ganas de dialogar con nosotros y que tiene ganas de reconocer la República Catalana, remarcó Junqueras. En la misma línea se expresa la coordinadora general del PDCAT, Marta Pascal, quien asegura que siguen comprometidos con la ciudadanía y los resultados del referéndum, con un sentido de la responsabilidad más alto que nunca. Puigdemont saluda a Junqueras en presencia de Colau. Reuters. Sin embargo, Pascal también lanzó un dardo a la CUP y a su petición de un pleno extraordinario del Parlamento ya que indica que nuestro compromiso era que el referéndum se pudiese hacer y se hizo. Ahora es necesario que los resultados se puedan implementar, pero no seremos nosotros quienes abriremos un debate sobre si se ha de hacer un pleno o no. Es momento de la unidad, de no generar debates públicos y ponernos de acuerdo y tener posición unánime. Por eso, remarca su confianza absoluta en la determinación y firmeza de Puigdemont, de su posición honesta en favor del diálogo, que no le aparta ni un milímetro de su compromiso de hacer efectivo el mandato de los ciudadanos el 1 de octubre. En los últimos días el presidente Puigdemont ha recibido numerosas presiones desde todos los movimientos del independentismo. Desde los que le piden que mantenga el diálogo abierto con el gobierno para evitar el rechazo de Europa y busca una salida al conflicto entre los que están sectores del PDCAT con el ex-presidente a tomarse la cabeza o miembros de patronales y de asociaciones empresariales que han visto con preocupación la marcha de empresas, hasta los que le reclaman que haga efectiva la declaración unilateral. Como escribe la CUP, la Asamblea Nacional Catalana ANCOMNIUM, quienes CONFN en una movilización permanente de la calle y en una respuesta violenta del Estado para contrarrestarlo y conseguir su objetivo de secesión. Estos sectores creen que el diálogo es lo serve tras un periodo de conflicto para intentar revivar la tensión. El primero de estos momentos de movilización callejera podrá llegar este lunes y no por la declaración unilateral de Puigdemont. Los presidentes de la ANC, Jordi SNCHEZ, y de MNIUM Cultural, Jordi Quixart, acudirán a declarar ante la Audiencia Nacional acusados de un delito de sedición. Un atestado de la Guardia Civil les acusa de presuntamente instar a la concentración tumultuaria frente al Departamento de Economía el 20 de septiembre cuando se llevaba a cabo un registro por orden judicial relacionado con una posible desobediencia en la convocatoria del 1. Junto a ellos también acudirá a declarar como imputado el mayor de los mozos de escuadra, Josep el Estrapero, ya que la Guardia Civil cree que hubo inacción de la policía catalana que custodiaba el edificio cuando pretendieron salir. La prisión provisional de estos tres imputados podrá volver a encender la mecha de las protestas callejeras.